Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. I wish Bhagavatam Maharaj Maharaj Acharya, Sadosis with AC, Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai, Namaskar Hardest Thakur Ki Jai. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siddhari Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Gaur Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Gauri Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Sri Guru and Sri Granga, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pastachadesha Chadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasli Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam chapter 3 verse 27. ṛṣayo manavo devā manu-putrā mahā-ojasaḥ kala sarve harer eva sa-prajāpatayaḥ smṛtāḥ. Recording in progress. ṛṣayo, all the sages, manavaḥ, all the manus, and devā, all the demigods, manu-putrā, all the descendants of Manu, mahaujasaḥ, very powerful, kalāḥ, portion of the plenary portion, sarve, all collectively, harer, of the Lord, devā, certainly, the sa-prajāpatayaḥ, along with the Prajāpatis, smṛtāḥ, are known. Translation of the ṛṣis, manus, demigods, the descendants of Manu, or especially powerful plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord.
This also includes the Prajāpatis. Purport, those who are comparatively less powerful are called vibhuti, and those are comparatively more powerful are called avesha incarnations. Text 28. All the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists. Purport. In this particular stanza, Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, is distinguished from other incarnations. He is counted amongst the avatars, incarnations, because out of his causeless mercy, the Lord descends from his transcendental abode. Avatara means one who descends. All the incarnations of the Lord, including the Lord himself, descend on the different planets of the material world, as also in different species of life to fulfill particular missions. Sometimes he comes himself, and sometimes he has different plenary portions or parts of the plenary portions, or he has differentiated portions directly or indirectly empowered by him descend on this material world to execute certain specific functions. Originally, the Lord is full of all opulences, all prowess, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. When they are partly manifested through the plenary portions or parts of the plenary portions, it should be noted that certain manifestations of his different powers are required for those particular functions. When in the room small electric bulbs are displayed, it does not mean that the electricity powerhouse is limited by the small bulbs. The same powerhouse can supply power to operate large-scale industrial dynamos with the greater volts. Similarly, the incarnations of the Lord display limited powers because so much power is needed at that particular time. For example, Lord Parsuram and Lord Nrsimha displayed unusual opulence by killing the disobedient Kshatriyas 21 times and killing greatly powerful atheistic Hiranyakasipu. Hiranyakasipu was so powerful that even the demigods and other planets would tremble simply by the unfavorable raising of his eyebrow. The demigods in the higher level of material existence many times excel the most well-to-do human beings in duration of life, beauty, wealth, paraphernalia, and in all other respects. Still, they are afraid of Hiranyakasipu. Thus we can simply imagine how powerful Hiranyakasipu was in this material world. But even Hiranyakasipu was cut into small pieces by the nails of Lord Nrsimha. This means that anyone materially powerful cannot stand the strength of the Lord's nails. Similarly, Jamadagnya displayed the Lord's power to kill all the disobedient kings powerfully situated in their respective states. The Lord's empowered incarnation Narada and plenary incarnation Varaha, as well as indirectly empowered Lord Buddha, created faith in the mass of people. The incarnations of Rama and Dhanvantari displayed his fame, and Balaram, Mohini, and Vamana exhibited his beauty. Dattatreya, Matsya, Kumara, and Kapila exhibited his transcendental knowledge. Nara and Narayan Rishis exhibited his renunciation. So all the different incarnations of the Lord indirectly or directly manifested different features, but Lord Krishna, the primeval Lord, exhibited the complete features of Godhead, and thus it is confirmed that he is the source of all other incarnations. And the most extraordinary feature exhibited by Lord Sri Krishna was his internal energetic manifestation of his pastime with the cowherd girls. His pastimes with the gopis are all displays of transcendental existence, bliss, and knowledge, although these are manifested apparently as sex love. The specific attraction of his pastimes with the gopis should never be misunderstood. The Bhagavatam relates these transcendental pastimes in the 10th canto. And in order to reach the position to understand the transcendental nature of Lord Krishna's pastimes with the gopis, the Bhagavatam promotes the student gradually in 9 other cantos. According to Srila Jiva Goswami's statement, in accordance with the authoritative sources, Lord Krishna is the source of all other incarnations. It is not that Lord Krishna has
any source of incarnation. All the symptoms of the supreme truth in full are present in the person of Lord Sri Krishna. And in the Bhagavad Gita, the Lord emphatically declares there is no truth greater than or equal to himself. In this stance, the word swayam is particularly mentioned to confirm that Lord Krishna has no other source than himself. Although in other places the incarnations are described as Bhagavan because of their specific functions, nowhere are they declared to be the Supreme Personality. In the stanza, the word swayam signifies this supremacy as a summum bonum. The summum bonum Krishna is one without a second. He himself has expanded himself in various parts, portions, and particles as Swayam Rupa, Swayam Prakash, Tadekatma, Prabhava, Vaibhava, Vilas, Avatar, Avesh, and Jivas, all provided with innumerable energies just suitable to the respective persons and personalities. Learned scholars in transcendental subjects have carefully analyzed the summum bonum Krishna to have 64 principal attributes. All the expansions or categories of the Lord possess only some percentage of these attributes. But Sri Krishna is in the possession of the attributes cent percent, and his personal expansions such as Swayam Prakash and Tadekatma, up to the categories of the avatars, who are all Vishnu Tattvas, possess up to 93% of these transcendental attributes. Lord Shiva, who is neither avatar nor avesh, nor in between them, possesses almost 84% of the attributes. But the jivas, or individual beings in different statuses of life, possess up to the limit of 78% of the attributes. In the conditioned state of material existence, the living being possesses these attributes in very minute quantity, varying in terms of the pious life of the living being. The most perfect of living beings is Brahma, the supreme administrator of one universe. He possesses 78% of the attributes in full. All other demigods have the same attributes in less quantity, whereas human beings possess attributes in very minute quantity. The standard of perfection for a human being is to develop the attributes up to 78% in full. The living entity can never possess attributes like Shiva, Vishnu, or Lord Krishna. A living being can become godly by developing 78% transcendental attributes in fullness, but he can never become a god like Shiva, Vishnu, or Krishna. He can become a Brahma in due course. The godly living beings, who are all residents of the planets in the spiritual sky, are eternal associates of God in different spiritual planets called Haridam and Maheshdam. The abode of Lord Krishna above all spiritual planets is called Krishna Loka or Goloka Vrindavan, and the perfected living being, by developing 78% of the above attributes in fullness, can enter the planet of Krishna Loka after leaving a present material body. So in this verse, it's discussed about other forms who were not mentioned previously as avatars. முன்னதாக அவதாரங்கள் என்று குறிப்பிடப்படாத வடிவங்களை பற்றி இந்த பதம் விளக்குகிறது. That is devatas, Prajāpatis, Manus, descendants of Manus, and sages. அது தேவர்கள், மனுக்கள், பிரஜாபதிகள், மனுக்களின் வம்சாவளியினர்கள் மற்றும் ரிஷிகள். So these are called vibhutis. இது விபூதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So they are, like say, less powerful than Shaktivesh avatars. அவர்கள் சக்தி ஆவேஷ அவதாரத்தை விட குறைந்த சக்தி உடையவர்கள். Like the Shaktivesh avatars, they are also jivas. சக்தி ஆவேஷ அவதாரங்களைப் போலவே அவர்களும் ஜீவாத்மாக்கள் தான். But they are given specific powers for a temporary period. ஆனால் தற்காலிகமான ஒரு காலகட்டத்திற்கு அவர்களுக்கு சில குறிப்பிட்ட சக்திகள் வழங்கப்படுகிறது. The devatas are given powers, but they are given it temporarily, and they also have temporary bodies. தேவர்களுக்கு சக்திகள் வழங்கப்படுகிறது. அந்த சக்திகளும் தற்காலிகமானதுதான். தேவர்களின் சரீரமும் தற்காலிகமானதுதான். The Shakti avatars powers have
eternal endowment of powers and they have eternal bodies. சக்தாவேஷ அவதாரங்களுக்கு நித்தியமான சரீரம் உள்ளது, நித்தியமான சக்திகள் உள்ளது. And thus they are distinguished by different terms. எனவே பல சொற்களின் மூலம் அவர்கள் வேறுபடுத்தி காட்டப்படுகிறார்கள். But these forms, who are all jivas with eternal powers, they're also less powerful than the forms of the Supreme Lord. ஆனால் நித்தியமான சக்திகளை கொண்டிருக்கும் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் கூட பரமபுருஷ பகவான் பல வடிவங்களில் கொண்டிருக்கும் சக்தியை விட குறைவான சக்திகளையே கொண்டுள்ளார்கள். When we come to the forms of the Supreme Lord, then again we will have a manifestation of different amounts of powers. பரமபுருஷ பகவானின் வடிவங்களை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே பல அளவுகளில் சக்திகள் வெளிப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். So in the Purport, Prabhupada mentions avatar, vilas, vaibhav, prabhav, tadekatma, swayam prakash, and then swayam rupa. அவதார், விலாஸ், பிரபவ், ஸ்வயம் ரூபா போன்ற பதங்களை விளக்க உரையில் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார். So according to the situation, the Lord manifests a certain form with certain amounts of qualities and powers. சூழ்நிலைக்கேற்ப பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை ஏற்று குறிப்பிட்ட அளவிற்கு சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். And this will vary according to the particular form of the Lord. இது பகவானின் வடிவத்திற்கேற்ப மாறுபடும். And thus we can classify them by giving these different names. இவ்விதமாக அந்த வடிவங்களுக்கு பெயர்கள் கொடுப்பதன் மூலமாக நாம் அதை வேறுபடுத்தி பார்க்கலாம். But if some have less and some have more, then we will ask the question, well, who has the most manifestation of qualities and powers? சில அவதாரங்களுக்கு குறைவான சக்திகள் இருக்கிறது. Krishna, and put him in a special position in verse 28. He's called Bhagavan Swayam. 28வது பதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை ஸ்வயம் பகவான் என்று விசேஷமான நிலையில் வைக்கிறார்கள். Now, of course, all the forms we can call Bhagavan. அனைத்து வடிவங்களையும் நாம் பகவான் என்று அழைக்கலாம். Literally, Bhagavan means one who possesses auspicious qualities. So they all have special auspicious qualities. பகவான் என்றால் மங்களகரமான குணங்களை கொண்டிருப்பவர்கள். எனவே அவர்கள் அனைவருமே மங்களகரமான குணங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். But they have different amounts of qualities. ஆனால் வெவ்வேறு அளவில் அவர்கள் சக்திகள் கொண்டிருக்கிறார்கள். So the topmost person is Krishna, so we call him Bhagavan Swayam. மிக உயர்ந்த நபர் கிருஷ்ணர், அவரை நாம் பகவான் ஸ்வயம் என்று அழைக்கிறோம். Swayam literally means in person. ஸ்வயம் என்றால் நபர் என்று குறிப்பிடுகிறது. So a person comes, then he comes in person. So this means he's the real one. அந்த நபர் வரும் பொழுது அவர் உண்மையானவர் என்பதை குறிப்பிடுவதற்காக இந்த ஸ்வயம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. But of course we know that all the forms are real. ஆனால் அனைத்து வடிவங்களும் உண்மை என்பது நமக்கு தெரியும். So by saying Bhagavan Swayam, he means Bhagavan who manifests all the qualities. He's the topmost form. பகவான் ஸ்வயம் என்று நாம் குறிப்பிடுவது பகவான் எந்த வடிவத்தில் அனைத்து குணங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறாரோ அந்த வடிவம் தான் மிக உயர்ந்த வடிவமாக கருதப்படுவது. And the other forms will have various amounts of qualities. மற்ற வடிவங்களுக்கு பல்வேறு அளவில் பண்புகள் இருக்கும். So sometimes we say he is the original form. சில சமயத்தில் அவர்தான் மூல வடிவம் என்று நாம் கூறுவோம். We also say all the other forms expand from him. மற்ற வடிவங்கள் அனைத்தும் அவரிடமிருந்து விஸ்தரிக்கிறது என்று நாம் கூறுவோம். But when we use these terms, we should not think of them in terms of time. ஆனால் இந்த
பதங்களை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது காலத்தின் அடிப்படையில் அதை நாம் கருதக்கூடாது. Because if he's the original form, that means nobody else existed. Then Krishna created Vishnu and Nrsimha, etc. That's what it means. But we all know they're all eternal, so none of them are created. They're all one person. கிருஷ்ணர் தான் மூல வடிவம் என்றால் மற்ற வடிவங்கள் எல்லாம் அவரால் படைக்கப்பட்டது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இருந்து அதன் பிறகு மறைகிறது என்று பொருளாகும். ஆனால் அது உண்மை அல்ல. அனைத்து வடிவங்களுமே நித்தியமானதுதான். So none of the forms are ever created. எந்த வடிவமுமே படைக்கப்படவில்லை. And thus we have to be careful when we use such terms as original form or he expands, etc. எனவே உண்மையான வடிவம் அல்லது அவரின் விஸ்தாரம் என்று நாம் குறிப்பிடும் பொழுது சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். Sometimes they can hear it says the Lord took the form of, he accepted the form of so and so, the form of Rama, he accepted that form. சில சமயத்தில் சிலர் கூறுவார்கள் பகவான் ராம வடிவத்தை ஏற்றார் என்று. Or we even say Krishna was born from the womb of Devaki, etc. கிருஷ்ணர் கூட தேவகியின் கருவில் பிறந்தார் என்றும் சிலர் கூறுவதுண்டு. But we can never take those words literally. ஆனால் அந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தத்தை நாம் அப்படியே கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது. So our acharyas, when they see this words, the Lord accepted this form, it means he manifested that form only. ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் பகவான் இந்த வடிவத்தை ஏற்கிறார் என்று அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது பகவான் அந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று பொருளாகும். When we say the Lord took his birth, then we say he simply appeared. பகவான் பிறக்கிறார் என்று குறிப்பிடுவதை நாம் பகவான் தோன்றுகிறார் என்று குறிப்பிடுவோம். So therefore when we hear these words that are associated with material birth and time, etc., we have to be very careful on how we think of the meaning. பௌதிகமான பிறப்பு மற்றும் காலம் சம்பந்தப்பட்ட இது போன்ற வார்த்தைகளை நாம் கேட்கும் பொழுது அதன் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதில் நாம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். So again we will see that some forms show less powers, some forms show more powers. சில வடிவங்கள் குறைவான சக்திகளை வெளிப்படுத்தும், சில வடிவங்கள் அதிகமான சக்திகளை வெளிப்படுத்தும். And then we will think, oh, this form is better than that form. அதனால் இந்த வடிவம் அந்த வடிவத்தை விட சிறந்தது என்று நாம் சிந்திக்கலாம். Rama is better than Varaha. ராமர் வராஹரை விட சிறந்தவர். Why? Because Rama shows more quality, so therefore he is better. இது ஏனென்றால் ராமர் அதிகமான பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறார், எனவே அவர் வராஹரை விட சிறந்தவர் என்று ஒருவர் கருதலாம். But we also know that the Supreme Lord is only one person. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் ஒரே நபர்தான் என்பதும் நமக்கு தெரியும். And there's no better or worse in the Lord. அங்கே அந்த பகவான் என்ற நபரில் அதை விட சிறந்தது அல்லது மோசமானது என்று எதுவும் இல்லை. If a form is lesser, he's inferior. If he's inferior, then he's got some fault. ஒரு வடிவம் சற்று குறைவான சக்திகளை வெளிப்படுத்தினால் அது அந்த முழுமையான சக்திகளை வெளிப்படுத்தும் வடிவத்தை விட சற்று தாழ்வானது என்று கருதுவது. But the Lord is always perfect and complete. பகவான் எப்பொழுதுமே பூரணமானவர், முழுமையானவர். So all these different forms are there, and we classify them, have more power, less power, but we also have to understand that they're all one and they're all complete. இந்த பல வடிவங்கள் இருக்கிறது, ஒவ்வொரு வடிவத்திற்கும் அதிகமான சக்திகள் குறைவான சக்திகள் இருக்கிறது. இப்படி நாம் புரிந்து கொண்டாலும் அந்த ஒவ்வொரு வடிவம் பூர்ணமானது, முழுமையானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So then there is no superior, inferior, etc. எனவே அந்த அடிப்படையில் உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்று எதுவும் இல்லை. However, we have jivas. எப்படி இருப்பினும் ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள்.
They're not aspiring for Krishna. Oh, there are a few associates of Lord Chaitanya who were devotees of Rama. Though Lord Chaitanya teaches Krishna is the highest form of worship, we see that some of his devotees, they worship Rama. In South India, Lord Chaitanya was in Srirangam and they were worshipping Vishnu form. And in spite of the fact that Lord Krishna said, or Chaitanya said Lord Krishna is highest, they never worship Krishna. So as I mentioned, people have a choice, and if they worship that particular form, we can't find fault in that also. Now, people whose faith is not so fixed, we can give them all information, and if they choose Krishna, fine. மக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் மேலே நம்பிக்கை முற்றிலும் வளராமல் இருந்து நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கன்னு சொல்லி அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா நல்லது. If they've already made choice and they're completely satisfied and they're never going to change, that's also fine. ஒருத்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை வழிபடுறாங்க, அதில் ரொம்ப பற்று வளர்த்துக்கிட்டாங்க, அவங்களால மாற்ற முடியல அப்படின்னாலும் சிறந்தது தான். Because ultimately it's all one supreme Lord. முடிவாக எல்லாருமே ஒரே நபர், ஒரு முழுமுதற் கடவுள் தான். Because realize the Lord, some may realize as Vittala, some may realize as Guruvayurappan in that form, some may realize as Jagannath. So can we say this is the topmost form? Krishna is the topmost form in comparison to? Yeah, you said one has to be careful when you say that this is the original form. Like us, can we say that this is the only topmost form? Oh, well, Krishna is the topmost form in the sense that he displays all powers, all qualities. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ணர் ஒரு உயர்ந்த நபர் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம கவனமாக இருக்கணும்னு சொன்னீங்க. அப்படின்னா நம்ம மற்ற நபர்களை வழிபடுறவங்கள ஐயப்பா அந்த மாதிரி அவங்கள வழிபடுறவங்களையும் நம்ம குற்றம் சொல்லக்கூடாதா? அதுக்கு மகாராஜ் சொன்னது, கிருஷ்ணரை நம்ம உயர்ந்த நபர் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அவர் எல்லா உயர்ந்த குணங்களையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். At the same time, actually they're all one. So therefore, there is no top and no bottom. அதனால் எல்லா உருவங்களும் ஒரு நபராக இருக்கிறதுனால எல்லாம் ஒன்று தான். So therefore, one person cannot say, I'm better than you because I'm worshiping Krishna and you're worshiping somebody else. That also is not a meaningful statement. அதனால் நான் கிருஷ்ணரை வழிபடுறேன், அதனால் நான் சிறந்தவன், நீங்கள் வேறு நபரை வழிபடுறீங்க அதனால் தாழ்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஒரு தப்பு. But again, within Krishna itself, some will say Guruvayurappan is the topmost form. Some will say Vittala is the topmost form. Some will say, Udupi Vittala. Some will say, no, Krishna holding the flute is the topmost form. So is there any differences that this is the topmost form or it's all the same? I mean, deity forms. Deity. Various forms of Krishna, Lord Krishna. Yeah, so deity forms are there. One may have a particular preference, but more important than that is the rasa involved. ஒரு சிலர் உடுப்பி கிருஷ்ணரை வழிபடலாம், ஒரு சிலர் புல்லாங்குழல் வச்சிருக்கிற கிருஷ்ணரை வழிபடலாம். ஸோ இப்படி மகாராஜ் சொன்ன பதில் எல்லாரும் அவங்களுக்கு என்ன ரசம் எந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் இருக்குதோ அந்த வடிவத்தை அவங்க வழிபடலாம். Some may be Aishwarya mixed with Madhurya, some may be Madhurya, some may be Sakya, some may be Vatsalya, some may be Shringara Rasa. There may be differences there also. ஒரு சிலர் மாதிரி ரசமாக இருக்கலாம், ஒரு சிலர் ஐஸ்வர்ய மாதிரி ரசம், சாக்கியா, வாசல்யா, இந்த மாதிரி வேறு வேறு ரசங்களை அவங்க பகவான் மேலே அன்பு வளர்த்துக்கலாம்.
Here's the question. Maheshdam is spiritual planet, therefore devotees of Mahesh will go to spiritual planet of Maheshdam. Yeah. They worship Shiva, they go to Shiva. கேள்வி என்னென்னா, நம்ம வந்து சிவனை வழிபட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மகேஷ் தாமுக்கு போவோமா? மகாராஜ் சொன்ன பதில் ஆமாம், நீங்கள் சிவனை வழிபட்டிங்கன்னா சிவனோட உலகத்துக்கு போவீங்க. No online. No online. Srimad Bhagavatam